Hygiene Output-Based Aid Project, also known as CHOBA. East Meets West uses OBA as a tool to target the lowest 40% of the rural population. Output-based aid, or OBA, differs from traditional inputs financing in that payment is made based on results after implementation, rather than on inputs prior to implementation. Through OBA, the service provider needs to mobilize private financing to pre-finance investment. By mid-2016, East Meets West expects to reach approximately 400,000 poor and non-poor households and impact 2 million people in Vietnam and Cambodia. The CHOBA program focuses on changing behaviors, not selling toilets. In Vietnam, open defecation is rare, so the bulk of the work is concentrated on convincing poor households to switch from using unhygienic latrines to hygienic ones. There are 15 latrine models acceptable to the Ministry of Health, but the majority in the communities covered by CHOBA are latrines with septic tanks, double vaulted latrines, and pour flush latrines. CHOBA program partners effectively reach poor households because they understand their preferences, their intentions, and their choices. Then, partners fine-tune a process to improve knowledge on hygiene, change routines and behaviors, and enable poor families to feel ownership over their choices. We follow a step-by-step process. First, local women's union members and health workers conduct trainings or education activities to motivate poor households. Motivators, who are trained volunteers, use community-led total sanitation, CLTS, where appropriate, and organize group meetings and door-to-door contact with families. Next, women's union chapters organize supply chains of construction materials and local masons at a reasonable cost, advocate for local government support, and facilitate access to credit by linking poor households to the Vietnam Bank for Social Policies or other sources. At the third step, consumer rebates or rewards, 7 to 10%, serve as a catalyst to influence poor households to invest in sanitation now rather than later, as the rewards are not available past a given date. Finally, all participating households are enumerated in a monitoring and evaluation system that East Meets West designs and uses for verification before East Meets West disperses the money to the Vietnam Women's Union. The Women's Union will then disperse the money to households, motivators, and communes. From our experience in the field, an incentive for poor households is not the only factor that yields results. It is the linkage between sanitation demand generation and supply chains through the pay-for-results arrangement that brings success. Local political will and institutional support of the Vietnam Bank for Social Policies and Ministry of Health also contribute to CHOBA's success. Monitoring progress is a crucial activity in CHOBA. Payment for results depends on the accuracy of the reported data. Therefore, East Meets West has to spend 1 year to enumerate households and to train Vietnam Women's Union members in monitoring procedures. Currently, East Meets West has in its database about 1 million households in Vietnam, which are being used for verification on a sample basis, about 30%. East Meets West verifies households randomly from the list submitted by Vietnam Women's Union of latrine installation and use, as well as the poverty status of households. The Gates Foundation also verifies randomly from the list of households submitted by East Meets West. Trong cái quá trình thực hiện dự án thì ngoài những cái lợi ích cho cộng đồng thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cũng có rất là nhiều những cái lợi ích. Ví dụ như là ban quản lý dự án chẳng hạn, cho các cái thành viên ấy được nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ. Rồi là ở các tỉnh quản lý dự án 10 tỉnh ấy, rồi là ở các xã, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên thì được nâng cao rất là nhiều. Họ biết thêm về kỹ năng, về kiến thức, rồi là về cách thức để vận động và kể cả thực hiện các cái chương trình như công nghệ thông tin,
rồi là những cái báo cáo họ tức là chính bản thân họ là phải rất là gương mẫu để họ làm cho cộng đồng thấy rằng là cái lợi ích của cái việc có cái nhà vệ sinh chẳng hạn, phải rửa tay bằng xà phòng, làm sao để cho cộng đồng sạch đẹp. Chúng tôi là tính cái phương án hỗ trợ cũng bằng cái gói thưởng mà chính của chú Ba đã thực hiện. Và việc này đã triển khai bằng cả hệ thống, cả văn phòng nông thôn mới, cả ngành tài chính, cả hội phụ nữ cùng tham gia. Có một cái hỗ trợ thứ hai, hỗ trợ bằng sức, bằng tổ chức lao động, bằng vật tư vật liệu để giúp đỡ cho người nghèo, rất là tốt. Một việc rất là quan trọng đó là hỗ trợ bằng cách chỉ đạo chính quyền vào cuộc xuống đến tận xã để thực hiện vấn đề này.